Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl again, Lady Liz, and if you're new here, kindly hit that subscriber button. And if you are our returning subscriber, we always appreciate your support. Thank you so much for your support. By the way, support sana na washukuru sana. Road to 8k subscribers. So guys, in our today's video, by the way, I'm here again with another video. It's a very nice nice banger. Yeah, so guys, in our today's video, I'm just going to share with you people what I'm preparing for supper. By the way, it's something different. Kuna watu wengi hawapendi kula kitu kama hii, na kuna some of us watu nakula mostly watu kutoka Nyanza na Western mostly wanakula hii kitu. So guys, leo nataka ni prepare kitu inaitwa mixture ya cabbage na omena. Isn't it surprising? Surprisingly, by the way, ni mixture ya omena na nini na cabbage. So guys, let me share with you people. Let's go there. Come. So guys, as you can see here, tuko na omena ready na pia tuko na cabbage already imekatwa. Omena already imetengenezwa vizuri. Tuko hapo na nyanya na vitunguu. We are about to prepare that thing. Acha tusonge. First of all, what I'll do, naenda kuboil omena. Mi mostly nikitaka kupika omena, mi uboil kwanza iive kabisa vizuri, kisha iva na washa tena. Ikioshwa ndo sasa naanza kuifry vizuri. Nita fry omena kando, and I'll show you people cabbage na nitaikaanga vizuri pia, then I'll show how I do it na ni mix vizuri, niwaonyeshe venye mixture inakaa na pia yeah, all that. Then nitaonyesha vile inakaa. By the way, before we continue, let's go. So guys, omena yetu ndio hiyo inachemka vizuri. Inachemka kuchemka, nataka ive. Huku na prepare nataka kukaanga cabbage vizuri. So nataka kuona hii mixture venye itakuwa. Unajua ni mixture ya cabbage na omena. Na for sure nime interact na some of Kikuyus. Yeah, nime interact na some of Kikuyus. Most of them, by the way, did you say aje? Most of them wanapenda sana cabbage, waru and all that. Lakini kuna wengine wanapenda Kikuyus, they don't like omena at all. Kikuyus, Merus, Waembo, so many of okay, all of them. Tuseme tu okay, let's just say hawapendi tu kula omena. Omena mostly huliwa kutoka Nyanza na Western, mostly inaliwa watu kutoka huko wanakula omena, but watu kutoka Central na hizi sehemu zingine, hata sijui kama Coast wanakula vitu kama hizo. Anyway, sijui hawapendi omena. Maybe samaki, some of them, lakini omena hawapendi sana. I don't know, sijui juu ya harufu ama nini, but it depends on how you prepare it. Yeah. So guys, you can imagine cabbage na mix na omena. How will it taste? Hey guys, I'll have to show you. You know, that mixture has some kind of delicacy. Yenye guy, I don't know how to explain it, but guys, mtaona hivyo tu, ndo venye mimi naweza waambia, you will see it. So delicious. Ni tamu sana. Alafu pate na kasembe ya kaugali tu kiasi hivi kadogo hivi kama hii ngumi yangu ya, unaweza kula vizuri sana yani, na inatonjo. Let's go there. Mnaenda kuona vile itakuwa, by the way. So my dear ones, our cabbage is ready. Ni omena tuna fry. So hiyo ndio ina fry hapa pole pole.
Ni kuweka tu nyanya na kitunguu. Nataka ifry tu vizuri, then niweke nyanya, then nimalize, then I do what? I do the mixing, Nikimaliza kumix I'll show you venye inakaa by the way. So guys, omena yetu ndio tushaweka nyanya na vitunguu. Metu ndio nzuri, imekuwa smart, very nice. So what we are going to do, cabbage yetu iko ready, omena yetu iko ready. Kitu naenda kufanya, unajua ni mimi nashika kamera ya simu, natumia simu kushoot hii video. So bado ndo na shoot. Lakini sasa I don't know, sina mikono mingi yenye ndachukua omena ni mix na cabbage. Na tena at the same time nashika simu ku. So guys, what I'm going to do, naenda kufanya mixing. I don't know, unajua sasa natumia ni hivyo nimemix. So guys, naenda kumix vizuri alafu muone. Kwanza tuzime gas. So ni hivyo. Na mix pamoja. Guys, wacha tu ni mix. Hakuna vile ndashika simu tena ni mix. Guys, this is our mixture. Akia Mungu, I can assure you guys, this is a very, very delicious meal. Ni mboga tamu sana by the way. Ukiserve tu kando hivi na kaugali hivi kiasi. Oh gosh. Oh my god. Sidhani kama unaweza kumbuka mtu wako hapo kando. Most of you will be biting your fingers. Oh god, I'm just salivating. Anyway, so guys, this is the mixture here. Omena na cabbage, tamu sana. So guys, nitakomea hapo kwa leo. But I know hii imefunza mtu kitu. So guys, ni kitu tamu sana. Wacha tu meet kwa meza watu wakikula. Kitu tamu.